Hi students, once again welcome back to the Target NEET 2020. Today in this lecture we shall going to learn something better about the MOT. One of the most important topic for the NEET syllabus is chemical bonding and molecular structure. विद्यार्थी मित्रांनो, नीटच्या सिलेबस मध्ये 11th स्टँडर्डचा केमिकल बॉन्डिंग अँड मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर जो की युनिट नंबर 4 आहे एनसीईआरटी चा 30 टॉपिक एकूण केमिस्ट्रीचे आहेत. त्या 30 टॉपिक पैकी सगळ्यात इम्पॉर्टंट टॉपिक स्टार ट्रिपल स्टार करून ठेवण्यासारखा म्हणजेच केमिकल बॉन्डिंग. आणि या टॉपिक मध्ये सुद्धा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स जनरली एका बीट वरती आहेत आणि ते बीट म्हणजेच एमओटी. व्हॉट इज दिस एमओटी इज MOT means molecular orbital theory. या लेक्चर मध्ये आपण MOT वरती आतापर्यंत कशा पद्धतीने क्वेश्चन्स विचारले ते बघणार आहेत. फॉर सॅम्पल इथे आपण नीट 2018 चा क्वेश्चन पाहतोय. which of the following species is having highest bond order. क्वेश्चन आहे आपल्याला खाली दिलेल्या स्पेसिस मध्ये सर्वात जास्त बॉन्ड ऑर्डर कोणाचे आहे हे शोधायचं आहे. त्यासाठी आपल्याकडे 4 ऑप्शन्स आहेत. फर्स्ट ऑप्शन इज NO, सेकंड इज CN-, थर्ड इज CN+, and the last one is फोर्थ ऑप्शन इज CN. आता बॉन्ड ऑर्डर शोधायची म्हणजे कशी, तर बॉन्ड ऑर्डर साठी आपल्याला काय करावं लागते की मॉलिक्युलर ऑर्बिटलची एनर्जी ऑर्डर माहिती पाहिजे. आणि ही एनर्जी ऑर्डर आपण 2 टाइप मध्ये अरेंज करत असतो. फर्स्ट एनर्जी ऑर्डर जी आहे ती आहे इलेक्ट्रॉन्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 14. ज्या स्पेसिसच्या इलेक्ट्रॉनची संख्या 14च्या बरोबर आहे म्हणजे 14 आहे किंवा त्यापेक्षा कमी आहे त्यांच्यासाठीची ही बॉन्ड ऑर्डर अशा पद्धतीने आहे. सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, pi 2px equal to pi 2py, 2pz, pi star 2px equal to pi star 2py, and lastly sigma star 2pz. आता दुसरी एनर्जी ऑर्डर जी आहे ती आहे इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर दॅन 14. असे स्पेसिस ज्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या ही जास्त आहे 14 पेक्षा, 15, 16, 17, 18 जी काय असेल ती. त्यांच्या एनर्जी ऑर्डर मध्ये मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स कसे अरेंज केलेले आहेत. बॉन्डिंग आणि अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जे आपण अँटी बॉन्डिंगला स्टारने दाखवलेलं असतं तर यामध्ये फक्त एक चेंज आहे तो म्हणजे सिग्मा 2pz अगोदर येतो pi 2px pi 2py पेक्षा, बाकी ऑर्डर सेम आहे. परत एकदा ऐका, सिग्मा 2pz हा अगोदर येतो ग्रेटर दॅन 14 साठी, तो pi 2px pi 2py पेक्षा अगोदर येतो. आता ही ऑर्डर एनर्जी सिक्वेन्स एकदा तुमच्या लक्षात आला की आपण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगोदर स्पेसिसचे बघू शकतो आणि त्यानंतर त्या इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करून बॉन्ड ऑर्डर काढू शकतो. व्हॉट इज द फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट द बॉन्ड ऑर्डर? ऍज वी नो दॅट फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट द बॉन्ड ऑर्डर इज bond order. It is NB minus NA upon 2. NB means number of bonding electrons and NA means number of anti-bonding electrons. आता आपल्याला 4 ऑप्शन साठी अगोदर काय करावं लागणार आहे की बॉन्ड ऑर्डर काढायला लागणार, नंतर आपण डिसाइड करणार आहे की कुठल्या स्पेसिसचे बॉन्ड ऑर्डर जास्त आहे. हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना ऍज पर द बोर्ड पॅटर्न आपण जातोय, पण शेवटी मी तुम्हाला एक ट्रिक सांगेल की ज्याद्वारे आपल्याला फास्टली हे क्वेश्चन सोडवता येतील, ज्यामुळे आपल्याला फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये त्याचे आन्सर्स काढता येतील. So let's proceed according to the options. First one is NO. For the species, ion or species, NO, number of electrons. We can write here also. For NO, number of electrons are nitrogen 7, oxygen 8. The number of electrons are 15. Now distribute the 15 electrons. 15 electrons means it is the number greater than 14. आपल्याला ही एनर्जी ऑर्डर फॉलो करायला लागेल. So 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14 and lastly 1 electron on the pi star 2px15. जे स्टार वाले आहेत ते सगळे अँटी बॉन्डिंग आणि सिंपल मध्ये जे लिहिलेले आहेत ते बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स असणार आहेत. सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द NO, number of bonding electrons, it is 2, 4, 6, 8, 10. Na, number of anti-bonding electrons for NO, 2, 4, and lastly there is one electron in the anti-bonding orbital, it means 5. Number of bonding electrons in the NO 10, number of anti-bonding electrons in the NO is 5. So keep these values in the, put these values in the formula. NB 10 minus 5 upon 2, and it will be 5 divided by 2, it means 2.5. So the bond order for NO is 2.5. Let's proceed quite speedily. For the Cn minus, the number of electrons, for the Cn minus, the number of electrons, carbon 6, nitrogen 7, it is 6, 7, 13, and one more negative charge is there. So this contains what? 14 electrons. Now, number of bonding electrons, 14 means greater than or equal to, means we should have to follow this order. So according to this order, if you distribute the 14 electrons, this will like this: 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. Now the number of bonding electrons, NB, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. NB, number of bonding electrons will be 2, स्टार वाले घ्यायचे नाही, 2, 4, 6, 8, 10. NB is 10. For the anti-bonding electrons, 2, 4, and there will be no anti-bonding electrons more than this. So this is Na means 4. 10 minus 4 divided by 2, and you will get the answer. 10 minus 4, it is 6 divided by 2, means the bond order is 3. NO पेक्षा Cn minus ची bond order जास्त आहे, 2.5. NO ची होती, Cn minus ची 3 आहे. Now for the third species, Cn plus means cation, carbon 6, nitrogen 7. The total number of electrons for the Cn is 6 plus 7, 13. But positive charge एक इलेक्ट्रॉन कमी करेल, मग किती इलेक्ट्रॉन्स राहतील त्याच्यामध्ये? 12 इलेक्ट्रॉन्स. 12 इलेक्ट्रॉन्स असतील तर आपण हे 12 इलेक्ट्रॉन्स असे डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. लेस दॅन 14 मध्ये येईल 12 नंबर. इथं 2, 4, 6, 8, 10, 12. It means there is no need to this more number 2. Now just try to understand. To calculate the bond order for this species, again NB, number of bonding electrons, 2, 4, 6 and 8. So number of bonding electrons is 8 minus anti-bonding electrons 2, 4. Only 4 anti-bonding electrons are there. So this will contain 4 by 2, means the bond order is 2. Cn plus bond order is 2. Lastly Cn साठी बॉन्ड ऑर्डर काय येईल? 13 इलेक्ट्रॉन्स येतील. हे Cn contains 13 electrons. It means again here we should have to increase one more electrons. So due to increase in the one more electron, bonding electrons 2, 4, 6, 8 plus 1, 9. It means it contains 9 electrons. Minus anti-bonding electrons will be same. Divided by 2. 9 minus 4. What is the answer? 5 divided by 2. It means this contains bond order 2.5. Bond order 2.5. Let's check it out. NO contains the bond order 2.5. Cn minus contains the bond order 3. Cn plus contains the bond order 2, while Cn contains the bond order 2.5. या सगळ्यामध्ये सगळ्यात जास्त बॉन्ड ऑर्डर आहे Cn minus ची. So the answer for this question is
Cn minus. Cyanide ion contains the highest bond order, that is 3 in the all these 4 species. But the time required to solve these questions is quite more if we follow this type of technique, which is a regular traditional technique. So we need some kind of the tricks for these questions. आता याच्यामध्ये ट्रिक काय वापरू शकतो आपण, या 14 शी रिलेटेड असलेल्या ज्या दोन्ही ऑर्डर आहेत, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू साठी ग्रेटर दॅन साठीची ऑर्डर जी आहे ती फॉलो करतो आपण, आणि ग्रेटर दॅन अँड लेस दॅन ऑर इक्वल टू साठी आपण फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करतो. तर याच्यामध्ये आपल्याला काय करता येईल की जे पण 14 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ट्रिक मध्ये क्वेश्चन कसा सॉल्व्ह करणार आहात तुम्ही, 14 इलेक्ट्रॉन्स पेक्षा जर एक इलेक्ट्रॉन वाढत असेल, if increase in one electron is there, the bond order will be increased by 0.5. What is the bond order for 14? Bond order for 14 is 3. If one electron is increased, you should have to decrease the bond order. Decrease the bond order by 5. Here again, if one electron is less, 14 पेक्षा कमी असेल तरी पण बॉन्ड ऑर्डर काय करा, 0.5 ने कमी करा. दोन्ही बाजूने 14 पेक्षा जर प्रत्येक वेळी एक इलेक्ट्रॉन वाढत असेल तर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 ने कमी करत जायचं. इफ इलेक्ट्रॉन इनक्रीज्ड और इफ वन इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज्ड, दॅट इज फॉर 14 बॉन्ड ऑर्डर इज 3, फॉर 13 बॉन्ड ऑर्डर विल बी, इथं आहे 13 साठी बॉन्ड ऑर्डर किती आहे, 2.5. फॉर 12 इलेक्ट्रॉन्स 13 साठी 0.5 ने बॉन्ड ऑर्डर कमी झाली, 12 साठी आणखी 0.5 ने बॉन्ड ऑर्डर कमी होते, जे आपण इथं पाहतोय. 12 साठी आणखी 0.5 ने बॉन्ड ऑर्डर कमी झाली, म्हणजे टोटल 14 मधून 2 इलेक्ट्रॉन कमी केला तर 1 ने बॉन्ड ऑर्डर कमी होते. म्हणून 14 साठीची जी बॉन्ड ऑर्डर आपण घेतली होती 14 इलेक्ट्रॉन साठी ती आहे 3, 12 साठी ती 1 ने कमी झाली, 13 साठी ती 0.5 ने कमी झाली. सो पर इलेक्ट्रॉन यू शुड हॅव टू डिक्रीज द बॉन्ड ऑर्डर बाय 0.5. त्यामुळे आपल्याला काय होईल की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॅल्क्युलेट केले की बॉन्ड ऑर्डर माहित होऊन जाईल. एनओ साठी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती लिहिले होते आपण, एनओ साठी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15. 14 पेक्षा 1 ने इलेक्ट्रॉन वाढला, सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी डिक्रीज बाय 1 इलेक्ट्रॉन इज इनक्रीज, सो बॉन्ड ऑर्डर इज डिक्रीज बाय 0.5, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5. 14 पेक्षा 1 ने वाढला. Cn मायनस 14 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, बॉन्ड ऑर्डर किती येणार आहे, 3. Cn प्लस इलेक्ट्रॉन्सची संख्या किती आहे, 12. जर 12 इलेक्ट्रॉन्स असतील तर कितीने इलेक्ट्रॉन्स कमी झाले, 14 पेक्षा 2 ने, म्हणजे बॉन्ड ऑर्डर कितीने कमी होईल, 1 ने. सो दिस कंटेन 2, बॉन्ड ऑर्डर 2. लास्टली Cn मध्ये इलेक्ट्रॉन्सची संख्या किती आहे, 13 म्हणजे 14 पेक्षा 1 ने इलेक्ट्रॉन कमी झाला, म्हणजे परत 0.5 ने कमी करा. सो वी विल गेट द बॉन्ड ऑर्डर 2.5 अगेन. In this way, we can solve the question in very less time. 14 पेक्षा प्रत्येकी एक इलेक्ट्रॉनला 14च्या पेक्षा एक इलेक्ट्रॉन ज्यावेळी कमी करत जाल 0.5 ने बॉन्ड ऑर्डर कमी करत जा. एक इलेक्ट्रॉन वाढला तरी पण 0.5 ने बॉन्ड ऑर्डर कमी करत जा. त्यामुळे तुम्हाला क्वेश्चनचे एवढं सगळं लेंथी प्रोसेस जी आहे ती न करता पण सोल्युशन्स मिळू शकतात. So that's all for this video. Thank you. We will meet very soon in the next video, and the video will also contain the same type of questions on the MOT. Thank you, all of you. Please subscribe.